nice framework. So tuangalie last weekend results za last weekend, mambo yalikuwa kwaje ya the football slip. Results za last weekend, Rogers Shtemi, tuangalie results kwanza kabla kuingia kwa slip Mbona mnanikoroga kidogo hapo? Hapa tukaanzia hapo. Tuangalie results. Games ni hizi, si ndio? Malawi dhidi ya Kenya, Zambia dhidi, but tuangalie results kwanza, si ndio? Naam, results first alafu ndio tuende kwa the slip itself. Haya, Malawi walishinda na Kenya, right? Na nyumbani 4-0. Zambia, Zimbabwe 2-2, Mauritania, Mali akashinda 2-0. England, Brazil. Nobody saw that coming. Oh my God. Hapo wawekezaji waliumia sana. France lost against Germany, alafu Denmark 0-0 Switzerland, Tunisia 0-0 Croatia, Slovakia lost to Austria. Before we get to the slips, Shtemi, international break, international matches. Sometimes coaches decide, unajua nini? Wacha nichezeshe whoever nataka. Yeah, you are right, Jumaa. In regards to international matches, there's no favorites. Because, there you come with maybe your lean squad or other fragile squad, you are trying to test them, and then there the results come. Look at Malawi against Kenya. That game maybe, of course, the history will have favored the host, but now Kenya came up with their A game, basing on the mind that they brought their maybe best players in this tournament, and at the end of the day, at the end of the tournament, they won it. But looking at England, Brazil, those are matches that we know, of course, England are going to carry the day. Because Brazil also are trying to build a team. Most of the players were not in that team. The key players, the likes of Casemiro, the likes of Neymar, they were not there. And then England brought their best player, though they also gave some debut to some of the young players. And, it's all about testing new players. But international matches, literally, you don't have favorites. You just go there, maybe trying your best. And maybe if luck strike on your end, you'll win the match. Mkangai? Manake, angalia Mkangai, tulijaribu kuwekeza lakini tulisahau ni mechi ambazo za kimataifa, achia mbali Kenya, nyingi kutoka Europe. Wachezaji wengi sana wanasema kwamba to fake injuries. Wengi hazikuwa zile injury ambazo tulikuwa naziona. Alafu pili ukiangalia wanaangalia ligi zao. Kuna mechi 10 kabla ligi ishe. Ukiumia katika hii mechi utasaidia timu yako. Alafu ni mechi za kirafiki tu, si ni mechi ambazo unawania taji lolote, labda kombe la dunia, Euro, ama kufuzu katika mechi yote kubwa. Ndio maana unaona kwamba kulikuwa na matokeo ya ajabu. Brazil, England, ukiangalia katika ule ubora wa timu na head to head, unakuta kwamba England kati ya mara 15, England imeshinda mara 2 peke yake. Imepigwa mara 7 na kutoka draw mara 5, kuonyesha kwamba England Brazil imekuwa kiwalemea sana, na hata walikuwa nafasi kama 2 za kuongeza mbao mengine zaidi hapo. Ukiangalia Mauritania, Mali, ubora wa wachezaji, viwango vya wachezaji katika michuano ya AFCON FIFA ranking, unakuta Mali ipo juu sana, wachezaji wanacheza katika Europe wengi. Zambia chipolopolo ilikuwa na wachezaji wazuri sana. Zambia ilikuwa inaongoza 2 kavu. Lakini wakatoka nyuma Zimbabwe akasawazisha. Zimbabwe imekuwa ni kama Kenya, kulikuwa na FIFA ban. Ndio waanza kurudi, unakuta wachezaji wengi wameokota kutoka mbali na bado hawajapata ule mwingiliano na ndoa. Mechi nyingine Ufaransa dhidi ya Ujerumani, wote walikuwa na vikosi vizuri, lakini Ujerumani ilikuwa na ubabe fulani. Angalia Toni Kroos alikuwa amerudi. Walimsifia Kai Havertz kabla ya mechi na akaingia, alikuwa main striker na akafunga bao. Inakuonyesha kwamba kocha wa Ufaransa bado kikosi chake pia kuna kuna mgawanyiko. Kuna wachezaji anasema kwamba kwake anasema Saliba si kiwango cha timu ya taifa Faransa, na wale ma legend wanasema kwamba ukiangalia Europe ni best player sahi. So nafikiri kwamba coach kuna na kuja wakafunga Chile. Alafu kiangalia Denmark na Switzerland ilikuwa ni mechi ya both team to score, lakini ikaisha bila. Croatia Tunisia ilikuwa tournament, ikaenda katika penalties. Ilikuwa ni mechi ya Croatia kumpiga Tunisia si timu nzuri, lakini ikatoka draw. Slovakia Austria ilikuwa ni mechi ambayo Austria ingeshinda, lakini kulikuwa na over 2.5 ama ingekuwa pia na GG, ilikata. Kwa hivyo tunasema kwamba ubora wa wachezaji na FIFA ranking ilitoa mwelekeo katika mechi. In addition to that, Jumaa, I think also look on other matches as well during the international break. There were a lot of surprises. Ivory Coast against Uruguay. Ivory Coast won. And remember, Ivory Coast are going to meet Kenya in the World Cup qualifiers. That is June. That's a really big warning to Kenya that indeed you have won the 4-nation tournament in Malawi, but here is going to be the big test. And also Tanzania did well. They won against Mongolia and also won against Azerbaijan, I think something so. So I think those are some of the big matches that already gave an indicator that
International break brings a lot of upsets. You don't have to put all your money on those matches because you'll end up crying. Moses Wakhisi, Robinson Okenye, for me, this was one of the most unpredictable football sleep. I don't know what you guys think, man, in Naivasha. For me, this was one of the toughest and unpredictable sleep. I think it's one of many, and it will be one of many, because when we think about prediction, Hassan, you'll agree, you started on a high, but you'll always be hitting a number of misses. So unpredictability on your end, really, Bossa? We agree, will be a very, very big reality. But international matches are not easy to call. Matches at some time, they can be a very, very big seesaw affair, and anything at any particular time will be able to happen. I concur with the sentiments coming from studio, because for the different ties and the different matches that were played, results were expected to go different. And yes, even for us, it never was what exactly we wanted to see. Moses, I know you want to look at those results. There's one thing I'm wondering is, last week when we were in Okenye, we were in studio with Eshtemi and Mkangai. And funny thing, I told them to give us 5 predictions that they're sure they will go through. They've been talking in studio, giving us, the analysis. But funny thing, none of them got a single win. A single win. They can bear me witness. Mkangai zote ulisema mbwata. Mbwata. Eshtemi the same. Mbwata. So I don't want to call them prophets of doom, but we know now who the prophets of doom are. But I'm even curious and surprised. Even the Malawi game, they didn't call it right. Even the Kenyan game, they didn't call it right. The Kenyan game was obvious. So we eliminate that. France, Germany, they said both teams were going to score, but Germany won that. Brazil versus England, they said, Mkangai said England was going to score, rather England was going to win. Eshtemi said Brazil, but it didn't happen. So I'm wondering, you guys, if we are going to be, realistic about this, Mkangai, tafadhali, ukivaa suti, pia, unaona vile imepigwa pasi vizuri, pia predictions zikwe right on. But I know when we think about that, Hassan Jumaa, najua utakubali kuwa mechi mpira udunda. Kwa hivyo tutatarajia iwe hivi, lakini matokeo yawe ni duni kidogo, lakini ndio hali tu ya kandanda, ndio hali ya kabumbu, ndio hali ya soka. Wiki iliyopita najua tumepitia matokeo na Malawi, Kenya, Zambia, Zimbabwe, Mauritania, Mali, pale hivyo tuna Uingereza na mibabe wa Brazil, France walikuwa napiga na Ujerumani, Denmark, Switzerland, Tunisia, Croatia, Slovakia na Australia. Na I don't think if we need to talk about that so much, because yes, we know it was a lot of misses. Hassan, can we go to the slips? Maybe we see how we were able to fare. Wacha niende kwa slip yangu kwa sasa. Hii slip yangu hii Mkangai. Hii ni D+. Nilipata hii Malawi, Kenya, na Mauritania, Mali. Hii slip bana, it was so unpredictable bana. Zile ulipata pia ilikuwa kwa sababu nafikiri the best ile show wamepata inafaa hesabu umeka kichwa direct. Hii 1x nafikiri ni kule kubahatisha. Kwa hivyo ulipata 0. Na nafikiri kwani 1x haiko kwa beti. Hiyo 1x haiko kwa beti. Haina uzito. Hiyo haina uzito. Pesa ni kidogo sana. Ndio maana games hata 1500 hata mazee wa Eliam. Wajua mtu kama Moze na Robi bachelor boys inaweza kusaidia. Lakini mtu na familia bana we, hii ni 0, umepata 0 hasa. Na nafikiri hii kitu ukinipa wiki moja napata kila kitu. Unajua hapa nimeambiwa dakika 5 twende hewani, nimepewa timu 5. Umekwambush, huwezi zipata chochote. So hapa nafikiri boss wangu hapa nipe tu kadi, lakini nilipata 0. 7-0 bana Mandela. Lakini hata hivyo nafikiri hata hivyo tu pia ni mbaya sana. Eshtemi. No. It was one of those days, bad days. Bad day in the office. And as we said earlier, I think we have learned our lesson in regards to international window, whereby maybe you aren't sure of maybe getting 8 out of 8. At least if you've gotten 2, that's something you just have to dance with it and say, at least I've tried. It's interesting because the Naivasha guys, what's the Naivasha boys, wanatuchekelea by there. Angalia slip ya Robi. No, he has really laughed, and based on the 5 games he said that we failed. Actually, I got 3 because I got the
Tunisia, Croatia, and then Malawi, Kenya, and also Zambia, Zimbabwe. And again, Jumaa, on a serious note, ene gambler mtu yote ambaye ni mwekezaji ambaye yuko serious. Kenya, Malawi ilikuwa right kabisa. Zambia ukiangalia imecheza AFCON. Zimbabwe ilikuwa na FIFA ban. Ungeipa Zambia. Guys, unaona hizi? Hizi ni sawa. Hizi ni friendlies. Angalia, real matches. England, I can assure you hapa zitaenda hivi. England Brazil ilikuwa ni mechi ya kufungana. Kulikuwa nafasi nyingi hapa. Germany, angalia Germany, France. France imekuwa na ubora kushinda Germany. So nafikiri mimi, let's look at Robinson Okenye's slip result for that is a case of a kettle calling the pot black. Robbie alipata 3. That is rigged. Mimi kama ilikuwa ni 2. Na naongea sana ni kama alipata kile kitu. Mose say something. Shtemi. No. Jumaa, that is just a case of maybe a kettle calling the pot black. All of them have that blackness. So there's no difference between and Robinson, because I think even looking at you got X2 for Kenya, Malawi also he did the same. Mali, Mauritania, that's the same name. So maybe the difference Slovakia and Austria. And of course, nobody saw that coming between Slovakia and Austria, because definitely knew that Slovakia was going to win the match. But all the same, good trial. You fall today, you wake up and then dust yourself, look ahead. Let's look at Robbie, hapa to be honest, ingekuwa tournament ile serious, wao wanaonea kitu. Alikuwa anapata 8 out of 8. Mose, Wakhisi, I want you to react to Robinson Okenye's slip. Last week's slip, because yeye ametucheka sana hapa, amenicheka bana, hata sina maana bana, ati mimi ni mbwata. Mose, what do you think about this result? 3 out of 8. 3 out of 8 actually on a day that we had international matches are very, very hard to predict. You will agree that kidogo kijana akajikakamua, lakini tunajua kwake ni ile tu hali ya kubahatisha. The tides will again change and we'll be able to know who's the sports prophet. Not because of what happened in the international break. Mose, why do you have soft words for Robbie? Surely. No, but at least it's 3. It's 3 out of 8. What's the difference between 3 and 2? You see, one thing, Hassan, I want to say is, you know, once you are all losers, you are losers. You cannot be the best loser. A loser is a loser. You cannot be the best loser. If you've lost, you've lost. Yes, I may have gotten 3 out of 8, and probably this is because, as Shtemi has rightfully put it, it was a very tough international break, and the outing, because different coaches are trying different systems. Take, for example, Engin Firat for Kenya. He said that he wants the new players that are in Harambee Stars. He's trying new styles to see whether the new players that have been called into the system can work out. Nobody expected France to lose to Germany. Nobody expected that to happen. And now we've seen that Germany has done a double against France in a span of almost 6 months. So it's very, very interesting. And the talk in town is that Germany is rising. So it will be one of the teams to watch on once we have Euro 2024. So I take my 3 out of 8 gracefully. Moses, I think you got 4. Let's look at the best loser. The best loser. Let the gentleman actually in studio be able to sample out mine. Because, Eshitemi, I don't want to speak a lot about my sleep. Tell me something, what you think about my sleep, because I know not the best, because we just have to do better, and maybe this weekend's prediction might be able to be a little bit better, Eshitemi. Ooh la la. Mkangai, ndio hii ni Robbie ya katibu iko wapi? Iko wapi ya katibu? SG iko wapi? Ilikuwa hapo alafu ikapotea. Nataka tuione tu kama ni ukweli. Tuweke tu. In F+. Anyway, on a good day, Kenya, Malawi alikuwa anapata. On a good day, Zambia, Zimbabwe ilikuwa Zambia. Mauritania, Mali, Mali, Brazil, England. On a good day ilikuwa England kupiga Brazil, lakini historically Brazil wanaelemewa na England. And England inapigwa na Brazil. France, German 1x ilikuwa better result, lakini haikwenda hivyo. Denmark, Switzerland 1-2 pia iko mbaya, lakini both teams score nzuri. Tunisia, Croatia to win, hapa draw ingetokea. So nafikiri angepata kitu kama 7 out of 8 on a good day. On a good day kama ingekuwa serious tournament. Yes. Nafikiri Not hii prediction kila mtu yote angeweka hivyo. Hata bila kutuangalia kwa anaweka hivyo. So nafikiri ilikuwa tu ni kwa sababu ya
Let's look at today's slip by the sema nasi mpenzi mtazamaji